Yes, Lord. Yes, Father God, I praise and thank you, Lord, for this wonderful day, Lord God. I praise and thank you, Lord God, for the beloved brothers and sisters today, Lord God. I praise and thank you, Lord God, for giving us a humble heart, Lord God. Yes, Lord God, I praise and thank you for the gift of life. And as I everyday na prayer ko sa inyo, Lord, I declare, Lord, and my gratefulness and thanksgiving, Lord, for giving another piece of life to our dear Bea, Lord God, sa nangyari sa kanya last month, Lord God. We know, Lord, at paghihirap namin, paghihirap na, Lord God, ang hindi nangyari sa amin, Lord. But still, Lord, nandyan ka po, Lord, bibigyan mo siya ng another piece of life, despite po, Lord, kami sa nangyari sa kanya. We praise and thank you, Lord God, for the provision sa kanyang family, sa kanyang mama at papa, for the strength, Lord God, hindi lang sa pang-financial, Lord God, thank you, Lord God, sa strength at kalooban ng mga nangyari sa kanyang Lord God, sa amin, Lord God, every day, Lord God, we believe, Lord,